Agorio makare nyakoro mgajuang machiegni chenro ne mar Migago en tarik 22 dwe mar ariyo higa 2023 kinyalo paro nyakoro mgajuang odiochieng' mabende duong' mokalo ne joko pere ka koro odiochieng' makawuono gichako hayanga sa buru mbele ditieko ndalo 40 obinyi mago to gi mathoth e chenro mar Migago to mopongo wang'ie thuoloche. We'll have celebrations of the way of the cross as a central part of the whole of this season of Lent. Oganda joko pere ochaka yanga thuolo mar ndalo 40 matweyo kawuono kagiyango saburu. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance dhi nyime gi nyasi mar alam e alap majiva nje chuny boma ma Nairobi. We must anchor the future development and prosperity of Siaya on agriculture. Governor Masia James Orengo chako chenro mar pogo kodhi kod mbolea ne jopur e kaunti no Masiaya. Machiegni nyakoro mgajuang' e chenro ni mar Migago be thuolo matudi kod wele mar machuok ariyo adek auchiel nono ka bende wantiere mbui Ramogi TV kanye Facebook live wantiere kanye YouTube kachel gi Twitter nyiswa pachi kotendo gi mago mwaikoni e chenro ni mar Migago. Machiegni nyinga Lydia Okeyo. Jokristo mai kanisa kopero chaka yanga ndalo 40 mano matwe piny mangima gi nyasi mar Sapuru. Ndalo 40 mag twego nyakoro mgajuang' giyango kwayo gi maduong' mano mar kwayo ng'uono kendo kelo ji duto kanyakla. James Okoth no chope kanisa makibwe mantiere county ma Kisumu kendo eko na report hiyo machal kodma. Wende mag kwayo, wende maloro chuny, kiwerogi gi bolruok makende. Jokristo e parish makibuye, county ma Kisumu, ne oyuoro e alam okinyi makawuono. Alam mane otelie gi Archbishop ma Kisumu, Reverend Maurice Muhatia. Today we begin the season of Lent. Ka ote maduong' ne en mar kwe kod ng'uono. During this period, we will have celebrations of the way of the cross as a central part of the whole of this season of Lent. We ask the Lord to bless us during all these ceremonies and rituals that they may really lead to a conversion of heart and the realization that we are all sinners in need of the mercy of God. And the period of Lent reminds us of our sinfulness and why we need the mercy of God. Neo medo bende ni kinde ni en mano mar bolruok kendo timo gik mamiyo Nyasaye duong' to ok mago malombo wang' jopiny. We should beware of living a Christianity, a spirituality for public relations. And the gospel says those who live a Christianity and a faith for public relations will certainly receive their reward. They have actually already received their reward. What is the reward? Public relations. Jokristo mane omondo e alamno ne oyudo thuolo mar riwruok kanyakla e Sapuru. Kendo alam makende ne piny Kenya to moloyo e sechegi ma piny yuago ngima moridore. Jokristo go ne ochwalo ote mopogore opogore ka gichako ndalo tweyo. Kwayo jo Kenya mondo wuog oko e ndalo ni mondo kwa Nyasaye waneno kaka oro rieny to Nyasaye jang'wono biro kelonwa koth. Mano en ranyisi mar ang'owa mar neema. Koro waduto ma ndalo mwayude neema kendo wayude lokruok. Tie jok machandre e yore mopogore opogore kata ka wago wang'wa to waneno kaka piny chalo. Koro wakwa Nyasaye mondo tim kodwa ng'wono mondo wuoth ma wachako ni otim kodwa ng'wono komiyowa gigo ma wachando kaka pi, oro, oyo mako Kenya mangima, kech ni e piny. Koro wakwayo gi lamo. Kenya kaendi waneno kaka moloyo sirkandwa manyien to gi joma bende jokwedo nitiere ywaruok. Akwayo ni mondo wabede ot achiel mondo duto mosetimore wawe kata kwa dwaro haki gi ratiro marwa to watime yo ma Nyasaye bende puodho. Ma e kinde monego bed nwa bet go gi hera. Wabet machiegni
kendo wakonyo jogo ma ok onyalo, kendo wabet gi kwe kwa weyo ne jowetewa mago duto mane gikosonwa, kendo ne pinywa mar Kenya gi jotende duto ma odiochieng' ma kinde monego benwa bet e kanyakla achiel kwa lando kwe mar Ruodhwa Yesu Kristo. Alam mar sach buru ichwalo chieng' tich adek motelo ni ndalo 40 mar kinde tweyo. Alam ma bende biro rwako sap Pasaka kikwayo jopiny mondo obed gi horuok, ng'uono kod bedo kanyakla. James Okoth, Ramogi TV. Nyasi makamano nyakor Mogajwang mano mar sap buru bende na obagi e kanisa kopere ma Holy Family Basilica e buore Nairobi ka. Misano notelie kod Father David Kinyanjui. This is the time. We are equally called to repent. Who are moved by acts of humility. In that our intent first may be pleasing to you, and be for us a healing remedy. And you make our prayer through Christ our Lord. The Lord be with you. Chieng' tweyo makawuono ni en chieng' tweyo mwaparogo sad mar Ruodhwa Yesu Kristo. To kochopo ndalo 40 to wabro biro celebrate chieng' Pasaka miluongo ni Easter. Emomiyo kawuono wabiro en sap buru manyisowa ni yani wan buru nwadoge buru. Mitimo chieng' tich adek odiechieng' ma kawuono ni mondo watwe kwa lemo gimora mora ma in go ilam kawuono mondo Nyasaye opari ndalo mabiro. Dunia nzima mimi nawatakia Wakristo wote mahali pa walipo wakuwe na mfungo mzuri wa Kwaresma, nikiwatakia waweze hasa sana sana kujiangalia mahali wamelegea katika imani yao na vile wataweza kumrudia Mwenyezi Mungu. Kwa mago mag adin nyakor Mogajwang wang'io mago mag siasa kama riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance obago romo mar alame kar yweyo ma Jivanje boma ma Nairobi. Jotelo mopogore mag riwruogno koting'o Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Wycliffe Oparanya kod Jeremiah Kioni ochopo alamno. Chris Owino manantire achiel kachiel nyaka Jivanje County ma Nairobi kama bende korogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga wuoyo gi jopiny wawinjie ni to ang'o ma Raila Amolo Odinga wacho e Jivanje. Ndio sababu tumesema ati Mwenyezi Mungu peke yake ndio anaweza kuamua kusaidia Kenya. Lakini Biblia inasema ati Mungu anasaidia wale ambao wanajisaidia wao wenyewe. Sio. Nataka kwa niaba ya wenzangu hapa kutoa shukrani kwa viongozi wetu wa dini wa Kristo na Waislamu ambao wamefika hapa siku ya leo. Wametewa kufika hapa na kukaa na sisi na kutuambia sisi. Tulikuwa na Muhindu lakini bahati mbaya yeye alichelewa hakufika. Lakini wako pamoja na sisi. Hata Wakalasinga wako na sisi. Hata wale viongozi wa dini ya kienyeji wako na sisi. Sio. Yesu alisema alisiye yule mtu ambaye kila mara kwa mara anasema Mungu 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 atafika katika ufalme ya Mungu. Sasa sisi tunasema wale ni wanafiki. Kila Jumapili wanaingia kanisani kujifanya hata wanaomba ati wamcha Mungu, lakini baadaye wanatenda maovu makubwa zaidi. Mwingine anasema ni Kenya ni kampuni,
Kenya ni kampuni, kuna mashares, ati kuna hisa. Kuna wale ambao wako na hisa kubwa. Huyo ni Senator Ludama Olekina. Hello? Hello? Ati kuna wale ambao wako na hisa mingi zaidi. Wengine wako na kidogo. Wengine hawana hata. Kama wewe huna share Kenya hii, wewe ni nani? Yaani yeye hatambue wewe kama Mkenya, manake wewe huna share katika serikali yao. Serikali yao ni wao wenyewe yao wewe. Serikali ya Wakenya iko na inakuja. Tumesema kama Azimio ya kwamba kila Mkenya ni Mkenya. Hata kama wewe hukupiga kura kwa Azimio, wewe ni Mkenya. Hata kama wewe hukupiga kura yoyote, wewe ni Mkenya. Kule Kenya, Mkenya ana haki ya kupata huduma kwa serikali. Manake kila Mkenya mkubwa ambaye anafanya kazi anatoa ushuru. Na ushuru yako ndio ni hisa yako katika taifa la Kenya. Lakini hata wale watoto ambaye bado wananyonyeshwa kwa matiti ya mama yao, wale ambao wako kwa shule, kwa nursery, kwa primary, kwa sekondari, kwa chuo kikuu, ni wa Kenya. Walemavu ni wa Kenya. Wale wazee ambao wamestaafu ni wa Kenya. Kwa hivyo serikali ya Azimio itaangalia maslahi ya Wakenya wote, bila kutegemea kabila. Ati huyo ni Mkikuyu, huyo ni Mkamba, huyo ni Mluhya, huyo ni Mkalenjin, huyo ni Mwarabu, huyo ni Mdigo, huyo ni Mjaluo, huyo ni Mkisii, huyo ni Mkamba, Turukana na kadhalika. Wakenya wote watatambuliwa na serikali ya Azimio. Pili, unaona vile wanazidi kutesa wale ambao walikuwa katika serikali ya Uhuru. Juzi wanaenda kumtesa Bwana Matiang'i. Alafu sasa wanaanza kutesa wakili Dansan Omari. Ameandikia barua na DCI. Ata wanafanya uchunguzi kwake. Atatakana kesho afike pale kwa DCI kufanya uchunguzi. Huyo ni wakili ambaye anafanya kazi yake ya wakili. Tunataka kuambia hawa wachana na Matiang'i na wachana na Dansan Omari. Hawa ni watu. Sasa kijana Omondi jana walifika kule kwa bunge kuenda tu kutetea haki ya Wakenya. Hiyo walienda pale kufanya tu maandamano ya kiamani. Nataka kuambia nyinyi kule London, mbele ya House of Commons, ukienda utakuta watu hata 1,000 wanafanya maandamano hapo hapo katika bunge ya Uingereza, na wanalindwa na polisi. Hawashikwi na polisi, hawapigi tear gas, manake hiyo ni haki yao. Tunataka Bwana Ruto na watu yake bandia hapa wafundishwe ati maandamano ni halali. Peaceful demonstration is done in front of House of Commons in the UK. It is done in front of the White House in the United States of America. In front of the Congress of America. Demonstrators are escorted by police. Kwa hivyo tunaambia hawa watu ya kwamba watu wetu wakifanya maandamano, polisi wana jukumu ya kuwasindikiza, kuhakikisha kwamba wako na usalama. Hiyo ni serikali ambayo imestarabika. Lakini kwa sababu hawa watu sio serikali ambayo tunawatambua, wanaweza kufanya mambo ya kinyama namna hiyo.
lakini siku yao inakuja. Siku ya 40 inakuja. Siku ya 40 yao inakuja. Inakuja. Sisi kama Wanaazimio tumesema tunataka amani katika taifa la Kenya. Hatutaki mtu yeyote popote atishe Mkenya. Juzi tulikuwa kule Kisii, tukafanya mkutano wa amani kule Keroka, kule Kiumbu, kule Kisii town. Keshoe wakatuma majambazi wakisindikizwa na polisi, wakaenda kupiga vijana wetu kule Kisii, kupiga na kuwalaumu na kuwajeruhi kwa sababu walikuja kwa mkutano wetu. Tunaambia hata mkitumia nguvu kiasi gani hamtaweza. Wakenya wanakuja for you. Kenyans are coming for you. Mpende msipende. Kwa hivyo sasa siku ya leo niko na taarifa nataka kusoma hapa. Nataka nisome. Hello. Jivanji Gardens Prayer Points, February 22, 2023. We came here as seekers of truth and defenders of justice. Defenders of electoral justice, social and economic justice. We pray that these may be firmly planted in the soils of our country. I want to thank the men and women of God who have spoken here strongly and reminded the country of the warning of Prophet Amos. And I quote, "You trample the poor, stealing their grain through taxes and unfair treatment. Therefore, though you build beautiful stone houses, you will never live in them. Though you plant lush vineyards, you will never drink wine from them." Amos 5:11. 3. In line with our quest for electoral justice and social justice, we have 3 significant pronouncements to make. First, the cost of living. We have been talking about the rising costs of basic commodities like unga, electricity, diesel, petrol, paraffin, sugar, milk, among others, for far too long. We have complained about rising taxes, and we have lately talked about children dropping out of school for lack of fees. Withdrawal of subsidies to food and education in the middle of drought and famine was reckless and heartless. Consequently, the subsidies must be restored, the cost of basic commodities and taxes must come down in the next 14 days. Secondly, electoral deceit must end. Servers must be opened and audited, and under auspices of a reputable firm or organization, failure to which we shall lead the people to restore their authority and voice. 5. The ongoing process. Hello. 5. The ongoing process of reconstituting IEBC must stop immediately. A bipartisan task force must be put in place to restructure the IEBC in a manner that ends its monolithic operations. 6.
6. If these demands are not heeded, within 14 days, we shall lead Kenya. Ramogi mos kuom ng'ikruoke mago mag masinde kata kamano mano en twak mabende dhi mbele e kar budho mar Jivanjie County ma Nairobi kama ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Amolo Odinga ne twak gi jopiny kiwinjo kanyo wacho oseo mokalo wach mano ogolo gi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kano wacho ni nitiere mana jok mano osiro sirikal ma nyaka koro chak yudo lemo mag piny owacho ka en wach mokwede e mamalo mokalo nyakoro Mgajwang en twak bende dhi mbele ka koro bende gisingo ne sirikand oganda koro biro mana machiegni ka koro omiyo mana jogo ndalo 40 kende omiyo piny owacho ndalo 40 kende to chak keto e tim gigo mambende gisingo ne oganda jo Kenya ndalo mane bende gimanyo kura kata ombulu kuom oganda jo Kenya kata kinde mag campaigns en twak mabende nanyisi kacha jafo moro Chris Owino duono e machiegni mokalo kanye kar budho ma Jivanjie County ma Nairobi kendo ang' nonyiswa mago mabende dhi tucho kanyo e weche manyien mago mabiro kwa dhi mbele nyakoro Mgajwang nyake county ma Homa Bay kama governor ma Homa Bay Gladys Wanga ogolo lere wi chudo mag jopuonj ECDA kolero ni nyaka nodonjie telo sendiko jopuonj maromo 1337 e yo mowinjore kama odong 352 pod ondiki e yor orak Wanga lero ne gie sani onge japuonj ECDA mawuok e county ma Homa Bay michulo matin ne siling 13,733 dwe ka chudo mag jopuonj ECDA manigi diploma ni sikind siling 23,390 nyaka siling 19,759 ka jopuonj mantiere gi certificate ichule kin siling 15,214 nyaka siling 13,733 lero ni obiro twak gi duol ma ochung' ne chulo sara kokwawo gi mondo jopuonj mag ECD mane chudo gi odok piny oketi kaka owinjore sirikand county ma Homa Bay nyakoro Mgajwang biro medo siro jopuonj mag ECD ka gisani to gichano kawo negi okumba mar thieth. Mgajwang en dakika 23 bang' saa 7 mar odiochieng' chenro en Migago erokamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV anyisi kata nyanyiso apachi kotendo gi mago mwaikoni sechegi 2:06 ka bende wantiere mbui Ramogi TV wantiere kanye Facebook Live, YouTube kachel gi Twitter anyisi ni nyiso apachi kotendo gi mago mwaikoni Onyango Tede Jayenga wacho ni en ogwedhore mokalo e kanisa wacho ni chunye ohero kanisa ne ahinya kendo sani osewuok e saono mar buru ka jayalo deka Dan wacho ni Migago ka entiere e gwenge ma Kaluo kendo mor gi mesa mar Saburu Ogutu Mumba ni kanyo wacho ni in bende intiere kaya neno ka ntiere kaka igolo pachi kanyero kama nainya Aliken mdogo wacho ni entiere Rongo kendo Ramogi TV chope yo makare Ani Genevieve wacho kanyo ni hino kinyo Nyarangwe wacho ni mor gi weche mwakelo ka intiere Ringa Center kendo wacho ni untiere locked chendo ni mar Migago Angel Blessing aneno kanyo kiwacho ni sewinjo kaka baba uoyo Jivanjie kaso Jeffa Orimba Joffrey wacho ni wakwane akona ni embe ntire kodwe chendo ni mar Migago Odongo Woda Sembo Jangoma Ramogi TV chopo ni makare Maemba Victor bende wacho ni embe ntire kodwe chendo Stephen Otio malibora ni kanyo wacho ni in bende sayuore Migago ka intiere Sindo Suba kaeto neno kanyo jarino moro wacho ni Raila wacho wach Nyasaye Rachman tiere enni ntie kaka embe golo pache kanyo wacho ni kanyo en bendo keto wang'e ong'iyo wechego mag lemo Jacob Otieno kantiere Kindu Bay wacho kanyo ni
oneno ayo makare kendo yie gi lamo mabende dhi mbele mano mobagi jivanji karbudho no mantiere kaunti ni ma Nairobi. Kaeto bende aneno Don Bolo kantiere Dubai wacho ni Ramogi TV ler kono mokalo. Freddy wuod Nyakarungu kantiere gwenge mag Sori wacho ni bende entiere kodwa e chendo ni. Ronald Yang bane ni kanyo. Shada Kotieno ne wacho kanyo ni en bendo mora ahinya gi arumuno mar Azimio mantiere Jivanji. Neno bende Frederick Ominde wacho ni aneno makare ka entiere Wathurego Kajulu Ward Kisumu East Sub County kendo gikete mana kae Ramogi TV nyakora mga juango yo matin kata kamano med chwalo ote mageri ade kauchiel nono ka bende wantiere mbui Ramogi TV Facebook Twitter ka YouTube kanyo nyiso pachi kotondo gi mago mwa ikoni seche gi Migago wayo matin to kwaduogo kod moko mathoth chendo ni mar Migago kite mana kae Ramogi TV. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Pinj laktar, kelo ng'eyo matut. Gero ganda gi puonj, mok inyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo, moluore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riuri kod Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Raundi ya tindi kotika rabotaka imenyasai maiga. Hosoli enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Nasai mbia na chorete. Haki nomboko boli mbai wana ina boli ga. Hozimba da getinya tich. Karo masachi hoteli yeye. Nera rochi. Ombogo tabwatire baka. Ngitarte muntagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njisata kitibosoku. Kulende kende tike komutanga kulenda enibo amune yamate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosoli enyeke gima. Yarule liko aseviu sasa bono. Weche manyien muoch pile ka pile. Kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome. Kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda. Amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Oken kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo Sh1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch. Bede kind joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App en namba 1 e keyo weche manyien. Shout yes! Machiegni kendo nyakora mga jongero kamano kuom medo kete mana kae chendo ni mar Migago wadhi mbele kwa ng'iyo mago mag somo e kinde ma piny owacho pod medo fwaro ndach jopuonjre maromo 3,000 mago mapok odonje klas 9 nok mar omenda kod onge mar nyalo mar jonyuol. Lero ni e chandruok maduong' ma omiyo pok jopuonjre go donje skunde. Judith Omondi miyo waler mathoth ahinya tewi jopuonjre mantiere kod ng'ol mopogore opogore makoro bende pok odonjo e skunde mathurka. En jumbe ariyo nyaka ne jopuonjre mag klas 9 chak donjo e skundegi
Ka piny owacho to koro pod nikod ting' mar manyo jopuonjre maromo 3,000 ma pod olewe miere kaka yo mar chopo lek mar 100% transition. Jonyuole kuonde dak mathoth bende koro paro chando e kinde ma gilewo kod nyithindo e dhot nikech dhier mokwako mieregi. E kaunti ma Kisii, waromo kod Catherine Kwamboka, japuonjre man kod ng'ol. Catherine ne onyuol kod ng'ol machal kod ma osekete e thuolo ma ok onyal wuotho kata mako gimoro. Ne yudo maksi 210 e piny mar klas 8 ma bende ne otiyo mana gi dhoge e ndiko penjgo. Gino ma osebedo kotimo yare ne odonji e sikul. Japuonjre ni ma inja higa 16 ne oluongi e skund jogo man kod ng'ol Mathika e kaunti ma Kiambu ka koro kata mana fea ongego. Kwa shule nilikuwa naandika na mdomo, ifu tu ndio naandika na mdomo. Sasa hali inakuwa ngumu, wazazi hawana pesa, saa zingine hata hatukulipa pesa zenye shule yenye nimetoka, hawana hata kitu. Inakuwa sasa kazi ngumu. Kumagidaki onge od bura mayemi ogikony. Hata huu embu wetu Kibagendi Chavedi wenye wako hapa. Na basi sisi tuko hapa tuko mpaka watu cha sauti cha nodi. Tukienda hapa tunapiwa mpira. Sasa hakuna usaidizi tunasaidiwa kweli hivi. Ninaomba tu kwa sababu mambo ambayo yako hapa kwa hii nyumba yangu ni mingi, lakini kuomba kwangu ninaomba hii mtoto kwa sababu nia yake anataka awe charge kutoka akiwa mdogo, alikuwa ananiambia hivyo. Odong ni ogoro kod geno ni chieng' moro no chop lekne mar donjo e school. Lakini inaniuma sana juu sahi watu wengine wanasoma, hata pia kuandika itaenda kukua ngumu juu wamefika mbali. Violet Munyangi mabende ne oyudo maksi 342 pod ni pacho. Janyuol ne mane oyudo masira marapaya ok nyal chopo dwache. Kuna mtu huwezi kupata hata 10,000, hata kuchanga, hata kitabu pekee, hata viatu 2,000. Ndio serikali mtu kama sisi tukicha kwa ofisi zao, watuangalie, watupatie nafasi ya kwanza, watusikize, ndio tuone watoto wetu nao wasome. Mimi ni mtoto ambaye kwa miongoni mwa wale wajenda shuleni. Nilikuwa na namba 6 na wengine wote wameenda shuleni. Sasa sijui tafanyaje. Kaunti ma Kisii manyo jopuonjre maromo 606 mapoko donje e klas 9. Mopping out is on with the number that is left out, and through the Ngao, with the Ngao as a multi-agency approach, we are so uncertain that this number will be gotten. Judith Omondi, Ramogi TV. Weche machielo nyakoro magajwanga nyuola mar mane en jatend piny Amerika Barack Obama modak e gwenge ma Karachuonyo ogolo duondgi oko ka gikwayo Barack Obama mondo chopie gwengego kendo chiw luor mare e liend dagi Asha Akumu kaluwore gi kido kod timbegi. Obama ilimbe mage pacho ka osebedo kadhi alego kogelo kanyuola no koro lieko ni gund Obama hie en gwenge ma Karachuonyo kama ne oike dane higa mar 2004. Joiso duor nigi ler mathoth mar ywak jogwenge makur. E gwenge makuwuore e kar chung' od bura ma Karachuonyo, waromo kod Amiro Rinda kod owadgi Razik Salmin e bath lien mamagi Asha Akumu ka gitero lamo mar okinyi. Asha Akumu e min Barack Obama Senior ma en wuon mane en jatend piny Amerika Barack Obama. He spent most of his thoughts in a Lego. We had a stepmother, Sarah. Sarah passed on some times back. And he used to go there, get any resource that he could get to those people, avoiding the real grandmother. You know, that one was a step-grandmother, but this is the real grandmother. Katobedo ni Kenya Asha Akumu kod Hussein Obama kethore, anyuola go podi ne nigi tudruok machiegni. Ka otamne Barack Obama mi ode Michelle ede e limbe margi mogik e gwengego pod nitie. Wanataka yani hata wakati bado walikuwa bado wako hai, alikuwa akisema yani akiaga ashike tu pale mama yake atashikwa, yani akae na mama yake karibu naye. Kwa kimila ndiye alishindwa kushikwa hapa na mama yake, kwa maana yale Wajaluo kimila yao walisema pana, mtoto hawezi kushikwa huko kwa mama mpaka shike tu kwa baba yake, male biero ilimwagika huko. Sasa ndio tulisema wacha tupreke. Akumu kwa kweli si kwamba alikuwa ni mama ambaye alipenda mambo ya siasa, lakini alipenda mambo ya Mungu kabisa. Wakati nyingi alikuwa akitoka hapa mjini kwenda kusali Kindu, na alikuwa akipitia hapa kwetu nyumbani kila Friday. Alikuwa ni kama mcha Mungu kabisa, na alikuwa ni mama mpole, wala hana neno na mtu.
Jodak go magwenga ma kowuor e kar chung'od bura ma Karachuonyo koro nigi geno ni jatend piny Amerka machon Barack Obama biro winjo kwayo margi kendo biro yango gweng'no kaka gunde hie. Joyce Odur, Ramogi TV. Kwaya hombi nyakona mgajwang wadhi county Masiaya. Kama tend county Masiaya osechako pogo jopur kodhi mag oduma michiwo maonge chudo mar jiwo dag chiemo e county no Masiaya. Kana yango chenro mar pogo kodhi tan 158 mag oduma, Governor Masiaya James Orengo singo keto maine siro jopur mondo mi obed gi keyo mabup ka gitiyo kod kodhi mopuodhi gi jolony. Orengo bende oyango ni tan 228 mag mbolea manengo gi oyue osechope county no Masiaya kendo imedo jopur. Jakom kamiti marod bura Masiaya mochung'ne weche pur Frederick Omoro ojiwo jopur mondo kita kodhi kata kit kodhi kod kit pur mano magitimo mar bugu keyo. What we can dispose of as a surplus, we must devise ways through agriculture when we commercialize agriculture and give our farmers the proper knowledge and helps us to money as the farmers. So also we should done by bringing in new tractors through the preliminary budget. So I think going forward in the next budget also we are going to put a better budget that will help us procure more tractors, around 30 tractors, which will help us at least locate a tractor per ward. We have taken trouble to ensure that these certified seeds are going to go to the appropriate areas depending on the climate, weather, rainfall, and all the climatic considerational parameters. And as you've been told, we are bringing these seeds in tons, not in bags, in tons. And we are hoping that this will encourage farmers not only to expand the acreage of farmlands in Siaya, but also increase the yield. Kora mgajwang kwadhi mbele ni jotelo mamine ya luora mar Namlolwe jiwo pim mar kansa kaluore ni landruok tuno medore pachuka. Minod Governor Manyamira Emily Nyaribo mane tao chenro mar puonjo ganda e ber pim machon ne kansa e gweng' ma Kirenyo kotiyo kod tudruok kata kuom tudruok gi jotelo mamoko kod jowadgi mamoko. Nyaribo jiwo ganda mondo mi ochop oyud pim machon mano mar juko tuo kapok olandre del. Omedo ni kit kansa mathoth thiedhre maber ka ofweny tuo no chon kendo leo chope pim medo keto ngima oganda kamarache kedo kod kansa. Chenro mag pim ma onge chudo dhi nyime ute thieth mago mag piny owacho ka chenro ma kamano rumo tich ang'wen juma ni county no Manyamira. Anybody who is sexually active, you are predisposed. So kindly make time, go to the sub-county hospitals and get tested. Tafadhali enda uchunguzwe mapema, ujue hali yako so that you are not a burden to anybody. Because inafika ile stage yenye kweli unakuwa ni burden kwa familia na wakati huo bado unasema unawapenda. Please let's go ahead and take the HPV vaccine. There is a lot, there are so many myths surrounding the HPV vaccines, but let's ignore them because I'm here, I've taken very different. So it is important for all of us to know, to go be screened. And you've been told the screening is free. It is only you to come out. Talk about it. Encourage others. Tell your friend to tell a friend. I want to acknowledge the survivors, the warriors, the cancer warriors. I'm proud of you. Keep up the good work. Keep encouraging others. You are testimony that we can survive. Kora moginjo kanyo gi titela friend nyis nyawadu mondi nyis nyawadu bende mondo dhi e pim no machon mano mar kansa. Kama chele ni jodak ma Kehancha e kar chung'od bura ma Kuria West e county ma Migori nyiso mor mar gi bang' bua ma Kehancha nyo idhne ngadho makoro en mana munispa ka giwuo nyasi mano bagi boma ma Kehancha. Jodak go wacho ne giyudo fungruok mokalo ka koro gibiro yudo chenro mag piny owacho e yo manyangafu ka ok gidhi nyaka boma ma Migori. Igeno yudo dongruok kokalo kuom tije
tije makoro higeno ne dhi chuoge munispa make hanchano. Gavana Migori Ochilayako bende onyiso mor mare kuom mano mowacho ni chopo kare singo mano singo ne oganda go e kinde campaigns mage. Boma make hancha nyakoro Mgajwang' en boma mar 4 mano moyudo ngadho mar munispa e kaunti ma Migori bang' boma ma Migori, Awendo kod Rongo. Leo wote tunajiunga kusema sana. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Machunga wa Damosense kwa Mosoku Ward. Na nimesimama. Tunashukuru Mungu siku ya leo kwamba Mheshimiwa Ochiro yako ametuletea municipal yetu ambaye ilikuwa imetoka hapa. Kitu cha pili ni kwamba sisi kupata municipal tutapata nafasi nyingi ya kikazi. Maana lazima vijana wetu watapata kazi hapa na watapata riziki. Tunahitaji maendeleo, watoto wetu watapata kazi, tunahitaji maji pia amesindua siku ya leo. Ni vitu nyingi tu tutapata wakati huu tunaenda kupata hiyo kazi au kuenda kupewa municipality. So naona tutajifunia kuwa wakulia pia wale watu ambao watu wa chini watapata kazi. To make this municipality a reality, I have already signed and gazetted the Kihancha Municipality Charter. The charter requires that I appoint a municipal management board to undertake the responsibility of the municipality. We shall involve the people of Kihancha so that nothing is done for us without us. We shall restructure and replan the town in line with the development agenda of the whole of Kuria people. I want to emphasize to you that a municipality status comes with enhanced resource allocation both from the county government and the national government. Aduogi nyake kaunti ma Nairobi kanya kwa Mgajwang' wang'e mago motuche od bura mamalo kama kamiti mar weche pure od bura mamalo mapacho ka oriwo lwedo paro matiyo gi kit chiemo moketie nyinyo mano mar GMO e pacho ka kowacho ni ma en achiel kuom yore mar kedo kod nok mar chiemo e thurka. Mabiro seche makoro duol matimo nonro mag chiemo e pacho ka National Biosafety Authority NBS lando ni gidhi dwaro pach jopiny ewi tiyo kod chiemo mag GMO. Higa mokalo piny owacho nowito chik manodino ne chiemb GMO chope thurka, chik mano osebedo e tim kuom higni 10, wach mano onyuolo paro mopogore e pacho ka. Koro piny owacho wacho ni thoth oganda nonyis weche ma miriambo e chiemb GMO ka jatatije ka NBA Dr. Roy Mugira to wacho ni koro gimanyo omenda mar dhi e gwenge kendo chiwo puonj makare e wi kit chiemo no mar GMO. And we have agreed that we may have a session in Parliament so that they can come and make some short presentation on what GMO is about, because GMO is not something bad. Yeah, it's not something bad. It's not. In fact, I didn't even know, and I've just walked around and I'm told we can also test the product whether it's GMO or not. And it's not that it's is harmful. No, it's not. It's just changing of whatever tactics given the environment, because the environment keep on changing. When you are born, take yourself. When you are born, it was different from what it is today. Look at even the heat. Look at the skies. It hasn't been like this years back when we were young. But this time we should be having some rains. There's a difference. And you ask yourself why it's like this. It's because of whatever the environment. So it's only fair that members of parliament and the general public can now listen to us after this presentation. And I was also not very convinced about the GMO. Of course, I was told that it brings cancer and all other things. It's not true. It's not true. Yeah. So get rest assured, those who are listening to us, that GMO is not bad. GMO is just changing the tactics of changing the products, so that the plants. It doesn't matter which one. Yeah, maize, whatever, beans, cassava. Yes, just changing the tactics, and that's what you. After being part of that presentation, I now have changed my mind.
Kora moja kwa ng'yo mago mag thieth Migago mar thiedho riwore kod riwruoge mamoko mago mag jigiwegi kelo kanyakla thieth mag tuoche mopogore opogore kamoriwo tuo mar kahera, ayaki kod rango ngima mine mago mayach. Maen achiel kuom yore mag itiyogo maneno ni e kinde ma pod piny Kenya kedo kod midhusi mar COVID-19, tuoche mamoko kaka kahera, ayaki kod ngima mine mayach ok ojwang'. Ne gichako kod kaunti ma Kiambu ka koro gichano yaro badgi nyaki counties duto mondo mi kuonde manoket ngema thieth corona otige thiedho tuoche moko gi bende. It's really not possible to have every disease in silo. And you remember the initial whereby we had some isolation centers just for COVID. But now this was just for the emergency. But moving forward, this was not sustainable. And that is how we now came up with this project to show that COVID-19 can be integrated within the health system. Even you reduce the stigma, because you remember that time that you needed to be isolated somewhere. It was so difficult even for people to uptake services. We see it as it's one patient after all, as opposed to having this patient has to go to very many departments and you are treating one patient with maybe multiple conditions. We want all of them to be integrated. That is the only sustainable way really of handling health. These people are coming for other services, but now you are also testing them for COVID, and in the process you also test them. We are integrating this testing where you find a patient coming for TB clinic is screened for diabetes, for HIV. So one of the things it has helped us in active case finding for COVID-19, TB, HIV patients. Mago mag somo nyakoro mga juang jopuonjre masomo tije lwede kuonde tiegruok mag TVET okwa mondo mi koro gitigi lony manyasani e yore gi kaluwore ni mano e kama koro piny ochomo sani. Kano loso tok chiwo masinde mago mag laptops apago chiko ne ka tiegruok mar Christian Industrial Training College mano mantiere e ka tiegruok mar TVET Mathika, jaod bura Mathika Alice Ng'ang'o wacho ni sani oloso chenro mar chiwo laptops kod mbui makare ne oganda e kar chung'od bura mare kaka achiel kuom yore mag jiwo lony manyasani e bomano. Jod bura no wacho ni TVET e bomano osejwang' kendo onge kod mwandu gi masinde gi makoro miyo jopuonjre nyau e weche mag somo. Siku ya leo kuonyesha watoto wetu hata wale wanasomea hapa, wale mansions, wale electrician, plumbers, hairdressers, ya kwamba products zako unaweza katumia computers ama laptops na ama simu uweze kuuza products zako. Kwa hivyo ndio nimeleta hapa siku ya leo wale wanafanya IT waweze kujisaidia na hata wale wafanye IT waweze kuuza products zao kwa dunia mzima. Kwa dhimbo mar Kenya nyakoro mga juang' bila makujia uchiel mawachore ni osebedo ka uso pi ma oko puodhe mano mar kambi mar Winicard e ward Mashirere e kar chung'od bura ma Lurambi e kaunti ma Kakamega. Ya pedha mano oteli kod osipidi ma Kakamega Valeria Nobore. Polise no mako moheo chupe 2,100 mag pi to giotese ma imuone chupa mabandia mag kebs. Jatend obila no lero ni ne giyango gi kambi ma puodho mwandu kebs gi kambi ma choko suru KRA ni jauchiel gotimo hala ma oko puodhi ka gigeto ngima jodak kamarach. Wono hala no to pod imanyo nyake sechege. Tumepata ripoti ya kwamba kuna mtu anatengeneza maji hapa area ya Shirere. So officers wamekuja na tumepata kweli ya kwamba alikuwa anatengeneza maji. Ingawaje mwenyewe hayuko hapa, lakini tumepata wafanyikazi 6 ambao tumeweza kukamata. Hii maji tunaambiwa wanatoa kwa kisima. Mmechimba hapo. Ndio wanatoa and then they report it to purified water. Lakini sio ukweli. Ile quantity ambayo tumeweza kushika tumepata crates 88 ambazo zina contain, each crate contains 24 bottles ambayo ameweka hii kiwango ya kwamba chupa moja ni 1 liter. Lakini sio hiyo 1 liter. Yeah, is evading a lot of tax. Serikali na lose pesa mingi sana in terms of taxation. A main suspect is in Nairobi. We are yet to arrest him. Wale tumeshika ni wafanyikazi wake. There is a supervisor and manager. Ndio tumeweza kushika. Rosel ena kidienachia. Nitiere gimoro machal kode ok en. Makoro luoni the fruit. To mark calyx. Any parts of the flower.
koro Calix ni ema blue flavor. To itiyogo mana sami iloso chai. Luma kode mana lo mar anyuan. Dial *334#. Set your 4-digit PIN and confirm. Set your security question. Airtel Money is now activated. Sasa uko set. Utume Airtel to Airtel for free. Fresh episodes now available on View Sasa. In Asali Chungu. Kagure will do anything to be in charge of her new home. Your wish is my command. There is so much entertainment on View Sasa. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda kwenye Shabiki Jackpot Mbao. Mimi naitwa Peter Nganga Kangacha na huyu ni bibi yangu anaitwa Mary Njoki. Nafanya kazi hapa biashara hapa Nakuru Town, niko daktari clinic officer. Natibu ear, nose and throat. Shabiki Jackpot Mbao nilishiriki Jumamosi. Mara ya mbele tu nikaweka kwa ile namba 29063 na nilitupa 100 mara mbili. Na nikasahau hivyo mpaka Jumatatu nilipoambiwa nimeshinda, na although sikuwa nakubali, nimekubali. Kuwa mmoja wao. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa 20 bob pekee kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na waweza kuwa mshindi wa zaidi ya milioni 20. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Play responsibly. BCLB number 416. Machini ya kamano kumedoketa Ramogi TV chendo ni mar Migago. Kwa dhimbele ni Migao mauchung ne weche dongruok e aora ma Tana River midano ni Tarda dwaro mondo okung pi mar aora no manie county ma Tana River kaka yo mano mar nyayo pith mar chiemo kagi kano pi mibiro kuo e puothe kinde oro. Jakom mar Migao no Patrick Gishuru olero ni Migao no nigi nyalo mano mar loso chiemo maromo piny mangima. Omedo ni lil mar aluora okelo midhiero maduong' makelo nok mar pi e gwengego. Jodak makanyo po chenro mar kano pi mawuok e aora Matana kendo duoko piny midhiero mar pi mapong'o aora no. Our major concern is to conserve the river, to ensure that you have constant water that will be available to the scheme, so that at least during the dry season we have enough resources for the storage of the water. We are focusing more on the manifesto that His Excellency the President has given us in terms of food production. You have a very big potential to feed this country from the rice farms that you have down here. And being on my first visit here as a chairperson of Tanda is to ensure that the waters of Tana River is properly conserved. The irrigation schemes that fall under the river are properly protected, and the catchment of Tana River is going to be protected. Kuramunga jonjo dake gwenge mashamane ye county Malaikipia ose ombarany Malaikipia kuom ngado yiende mara malofu 4,600 imbarany no kage wacho ni gin emane gipidho yiende go igni 40,000 mokalo kapok mbalany no ger. Gigolo ngur ni no nego nywak gi e paro makamano kage siemo tenda mbalany mondo kuom kalo e paro mano mar ngado yiende mang'eny kamano e seche ma sirikal osebedo ka kwajo piny mondo mi opidh yiende. Jodak go no chungo chenro no mar ngado yiende kage dwaro mondo ten barany no mondo nyisgi chenro magiketo mar pidho yiende moko kage wacho ni sani oro kwako piny kendo ngado yiende ketho aluora ketho aluora. Jaluo barany no Joseph Rotich no to ne odok ne stand school ko wacho ni ne giluore gi chik mano marita aluora kendo ne gingado mana yiende mago mosedongo.
Representative wa Igwamete ambaye ni MCA wa huko, mimi ndio macho ya serikali kutoka kwa Ruto mpaka chini. Nikuja niuliswe na niite watu yangu niwaambie kuna kitu inaendelea. Hii mali si yetu. Kibaki alitupatia shata na wakati alitupatia hii miti ilikuwako na mijengo imejengwa hapa na leo. Na haya pia huyu amekuja Kibet hata yeye anaendelea na mijengo. Hatujasikia miti kikatwa, hakuna kutekata miti ingine, hata hii imeanguka isiguswe. Sasa hakuna maji inapita kwa ile daraja iko pale. Hakuna maji inateremka kwa ile mtu wa Kamukonji. Miti yote maji yote inaanziaga huku. Sasa tunajiuliza, je, ikikatwa hizi miti, hii area yetu sasa inakuwa desert tena. So they want to reclaim desert instead of reclaiming the desert. Iwage nini imepandwa miti. Sasa tunashindwa changamko letu ni hili. These are non-indigenous trees. We are not supposed to cut any indigenous trees. This is not allowed by law. So we are only removing the trees that are mature, that are hazardous, and that requires we can plant new trees. Told to plant as soon as possible. Once you have. We have agreed with the community. We have talked with them. They know we have given them the confirmation of what we're supposed to do. And you remember there was this moratorium on harvesting of trees. That is why we had to seek permission from that. Kora mogimane makelo agiko mar chendoni mar Migago kamano kuom kete mana ka Ramogi TV esa no mangie manno kanyo kamzeo manga wachoni entire ndoni odis jakadiro wachoni mbe yuore budho kaito Shadra Kutiendo wachoni James Orengo mano governor Masia ochako maber mokalo kende kwaya ni mondo dhia mbele gi chenro motimo e sector no mar pur. Wilfred Odera ni kanyo wachoni entire kodwa e chenro kamano kuom kete mana ka chenro mar Migago charismatic charming Vincent wachoni en bende entire kodwa ka chenro Alberto Guea kawuok e boma mashangamwe Mombasa wachoni mbe oyuoro koni Jack Walter to wachoni omora kaka Raila Odinga ochoko ganda go mondo migilema jivanji to wacho ni koth nyaka chwe bang' lamo makamano. Kata kamano owacho kanyo ni Nyamanga village gintiere kod pek mora gini mano ibro neka kitimo. Shada Kotieno be ni kanyo kaito neno kanyo Koromoga Jwang' min Zonia wacho ni en bende account ina kama nyakora Koromoga Jwang' kumkete mana kachino ma Migago nyinga Lydia Okeyo horiti masane. Anadwa timo ni gima timo ne gaji. Koro dwa ni wuogo oko. Nikech in ng'at moro maonge luor kata matin. Temo matimre e odni. Nyasacha, kony tapke gima rach kik timre ne. Tim piyo sai ka. Kamano pihan ka yudi kai. Be iseyudo tapki? Dawe. Chunya moro wachona ni en mana ka. Nitie ng'at mogole kae kapok wachopo. Buka to Airtel Money. Aje judges. Dial *334#. Set your 4-digit PIN and confirm. Set your security question. Airtel Money is now activated. Sasa uko set. Yutume Airtel to Airtel for free. E piny mamor ting'o loch. Can you handle the pressure? Wakelo ni Nyarkochia. Nyarkochia. Oh, kali Nyarkochia. Chungalo. Serikali saidia. Suri machiegni ka ng'wei. Mami nyiero gi golo paro mang'eny. Gigola gi ng'wei. Gitera kaji. Ne kaka ngima boma gi hera nyalo kaso dhano. Wach hera gi HD ok wach ka. Kucha. Kadengele. Wogi. Nyarkochia, Tich Abich, saa 1:45 mar otieno.
got into the national team in 2005. In the 15th side first, my first ever tour with the 15th side. After that, I was called up to the 7th team. I always knew that, of course, there will reach a point that I will have to stop. And I've always said that I will know, and my body will definitely tell me. You can't plan for it. I think it's just something you start feeling. It's a decision that has a lot of emotional baggage. Let me just call it and move on to other things. Of course, the kids are happy. Now they know that Diesel will always be around. Breaking the try-scoring record that was there when I started playing the game. I think just getting to that 231 mark when I broke the long-standing record, I think that will always stick with me. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Mm-hmm.